प्रसन्न
జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసినటువంటి యోగిని యోగులందరికీ కూడా ఆత్మపూర్వక స్వాగతం, శుభోదయం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము కూడా మన గురుమాత అయినటువంటి ఆదిశక్తి ముందు శరణాగతి తీసుకుందాం. అన్యథా శరణం నాస్తి, త్వమేవ శరణం మమ, రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి. మనం తల్లి ముందు కూర్చొని చేతుల్ని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచుకొని తల్లి బొట్టు వంక కొన్ని క్షణాలు చూస్తూ ఉందాం. మనలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ ఈ ధ్యానానికి తల్లి యొక్క అనుమతిని తీసుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, తల్లి దయచేసి మా అందరికీ కూడా ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి దయచేసి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మీ యొక్క దివ్యమైన పరమ చైతన్య శక్తితో, వాగ్దేవతా శక్తితో ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగింపచేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, చేసేది చేయించేది సర్వం మీరే తల్లి. మీ యొక్క అనంతమైన ఆశీర్వచనాలతో ఈ సామూహికతను ఆశీర్వదించండి తల్లి. ఈ సామూహికత అంతా కూడా ఒక్క ఆత్మగా మీ పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాము తల్లి. మీ యొక్క సమస్త పరివారముతోనూ సకల శక్తులతోనూ దయచేసి ఈ సామూహికతలోనికి రండి. మా అందరి యొక్క హృదయాలలోనికి వచ్చి సాక్షాత్ జగన్మాతగా ఆదిశక్తిగా మా హృదయాలలో ఆసీనులవ్వండి తల్లి. మనము తల్లి యొక్క చైతన్య శక్తి అనుభవంలోకి తీసుకుందాము. మన యొక్క జన్మ జన్మల తల్లి అయిన కుండలిని మాతకు నమస్కరించుకొని కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకుందాం.
ఆ యొక్క చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ ప్రాతర్నమామి శ్లోకాన్ని తీసుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త మవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. మన హృదయంలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్న ఆ పరమాత్మకి నమస్కరించుకుందాం. అమ్మ సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా మమ్మల్ని పవిత్రమైన ఆత్మస్వరూపంలోనే ఉంచండి తల్లి. మేము ఆత్మస్థితిలో ఉండే విధంగా మాకు ఎరుకను కలిగించండి తల్లి. మాకు ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించినందుకు అనేక ధన్యవాదములు తల్లి. ఆదిశక్తి సదాశివుల రూపంలో ఉన్న తల్లికి నమస్కరించుకుందాము. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని సామూహికంగా ఆలపిద్దాం. श्री निर्मला साक्षात् श्री गणेश साक्षात्
మనం ఇప్పుడు మన 2 అరచేతుల్ని భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. మన చిత్తముతో భూమాత అంతా వ్యాపింప చేసుకుంటాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమాతయై ఉన్నారు తల్లి. ఈ మానవాళికి కావలసిన సమస్త వనరులు భూమాత రూపంలో అందిస్తున్నారు తల్లి. అమ్మా, మీపై పాదాలు మోపుతున్నందుకు దయచేసి క్షమించండి తల్లి. మా అందరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల దోషాలను తల్లి పృథ్వీమాత మీలోనికి గ్రహించండి తల్లి. 3 నాడులు 7 చక్రాల్లో ఉన్న సమస్త దోషాలను అమ్మ ధరణీమాత మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మ భూమాత మీ యొక్క ఓర్పుని, సహనాన్ని, క్షమాగుణాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి మంత్రాన్ని తీసుకుని ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మాతకి నమస్కరించుకుని మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన ఎడమ వైపు భాగంలో ఈడానాడిలో ఉంచుకుంటూ అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి యొక్క ఈడానాడిలో ఈ సామూహికత యొక్క ఈడానాడిని శ్రీ మహాకాళీ శక్తితో జాగృతి చేయండి తల్లి. భైరవుడి యొక్క కాంతిని ప్రసరింప చేయండి తల్లి. మాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన అంధకారము పూర్తిగా తొలగించి జ్ఞానము అనే ప్రకాశాన్ని మాలో నింపండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన యొక్క పింగళా నాడీలో కుడివైపు భాగంలో ఉంచుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క పింగళా నాడీని, ఈ సామూహికత యొక్క పింగళా నాడీని మీ యొక్క మహాసరస్వతి యొక్క శక్తితో, శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తితో పూర్తిగా చైతన్యవంతం చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిలో ఉన్నటువంటి నేను నాది అనే అహంకారంతో కూడిన భావనలను పూర్తిగా మీ పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాను తల్లి. మా చిత్తములో ఉండే చంచలత్వాన్ని పూర్తిగా మీకే సమర్పిస్తున్నాను. అమ్మ, మా అందరికీ నిర్మలమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించి నిర్మలమైన కార్యనిర్వహణ శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ, మీ యొక్క పవిత్రమైన ఈ పరికరాలైనటువంటి మా అందరికీ హనుమంతుని యొక్క శక్తిని ప్రసాదించండి. వారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని మాలో నింపండి అమ్మ.
మన యొక్క చిత్తాన్ని ఇప్పుడు సుషుమ్నా నాడిలో ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి యొక్క మధ్య మార్గమైన సుషుమ్నా నాడిలో మీ యొక్క మహాలక్ష్మి శక్తిని ప్రకాశవంతం చేయండి. సుషుమ్నా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి అందరి దేవీ దేవతలను పూర్తిగా జాగృతి చేయండి అమ్మ. వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని, ఆశీర్వచనాలను మేము పూర్తిగా అందుకునే విధంగా మాలో కావలసిన గుణాలను పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధారం పైన ఉంచుకుని 4 దళాలను చూసుకుంటూ భూమాత యొక్క శక్తిని మూలాధారానికి ఇస్తూ అమ్మ యొక్క పాదపద్మాలను శ్రీ గణేష్ రూపంలో దర్శించుకుంటూ, శ్రీమాతాజీ, మా అందరి మూలాధార చక్రాన్ని శ్రీ గణేష తత్వంతో జాగృతి చేయండి. గణేశుడి యొక్క దివ్యమైన గుణాలను మా అందరిలో పూర్తిగా నింపండి తల్లి. మమ్మల్ని అందరినీ పవిత్ర ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్ది పవిత్రమైన ఆత్మ యొక్క హుందాతనాన్ని, రాజసాన్ని మా యొక్క ప్రతి అణువులోనూ నింపండి అమ్మ. మనము గణేశుని ఆత్మతత్వముని మన యొక్క చిత్తముతో మూలాధారం అంతా నింపుకొని స్వాధిష్టాన చక్రము గుండా, నాభి చక్రము గుండా భవసాగరమును దాటుకుంటూ భవసాగరంలో తల్లి పాద పద్మానికి శరణాగతి తీసుకుని, శ్రీమాతాజీ, మీరే మా యొక్క గురువు తల్లి, మీరు తప్ప అన్యులెవరూ మాకు తెలియదమ్మ. హృదయ చక్రంలోనికి వచ్చి మన యొక్క హృదయ పీఠములో తల్లి పాద పద్మాలను స్థిరముగా ఉంచమని కోరుకుంటూ జగన్మాత దుర్గామాత రూపంలో తల్లిని ప్రార్థించుకుందాం. యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. తల్లి జగన్మాత, జగత్తుకే తల్లి, మనందరికీ తల్లి. మన హృదయ చక్రం నిండా తల్లి యొక్క చైతన్యాన్ని నింపుకుందాం. అమ్మ, శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తిని ఏకదంతుడు గణేశుడి రూపంలో మా అందరి హృదయ చక్రాల్లో నింపండి. మా హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ద్వేషాన్ని, కోపాన్ని, చెడు గుణాలన్నిటినీ పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. కేవలం మీ యొక్క ప్రేమ, దైవిక ప్రేమని మా హృదయాలలో నింపండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క అనంతమైన దైవిక ప్రేమను ఈ హృదయాలలో నింపి ఈ హృదయాలను మీ యొక్క పరికరాలుగా చేసుకోండి తల్లి. మీ యొక్క ప్రేమ, శాంతిని ఈ హృదయాల ద్వారా ప్రవహింపచేయండి. మమ్మల్ని మేము సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటున్నాము. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ దుర్గాదేవి రూపంలో దశ దిశల నుండి 4 వైపులా, 4 మూలల, కింద పైన దశ దిశలుగా
మమ్మల్ని మీరే రక్షిస్తున్నారు తల్లి. తల్లి పాదపద్మానికి నమస్కరించుకొని ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రంలోని హంస చక్రము గుండా ఆజ్ఞా చక్రానికి అమ్మ దయచేసి మమ్మల్ని అహంకార ప్రత్యహంకార మాయ నుండి తొలగించండి. ఈ మాయా ప్రపంచం నుండి రక్షించండి తల్లి. ఈ భ్రమలో పడనీయకండి తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో స్థిరపరచండి తల్లి. దానికి కావలసినటువంటి సంపూర్ణ ఆత్మతత్వాన్ని మాలో పూర్తిగా నింపండి. మన అణువుని కూడా ఆత్మతత్వంతో నింపుకుంటూ బ్రహ్మరంధ్రం గుండా సహస్రార కమలంలో శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా మెదడులో మీ యొక్క గదిగా చేసుకోండి తల్లి. మీ యొక్క దైవిక చైతన్యము ద్వారా ఈ మెదడును పనిచేయించండి తల్లి. మీ యొక్క గణేశుడి యొక్క వివేకము విచక్షణతో ఈ మెదడును పనిచేయించండి తల్లి. యాదేవి సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యాదేవి సర్వభూతేషు శాంతిరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. కొద్ది క్షణాలు మనం సర్వవ్యాపక పరమ చైతన్య శక్తితో మిళితమయ్యి ఆ చైతన్యాన్ని మన ప్రతి అణువుకి తీసుకున్నాం. తల్లి ప్రసాదిస్తున్నటువంటి ఈ నిరానందకరమైనటువంటి నిర్విచార స్థితిని ఇంకా పూర్తిగా స్థిరపరచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని ఆత్మపూర్వకంగా ఆలకించండి. Today, we have gathered here
to do the Devi Puja. This puja was performed many a times, and Devi was requested by the Devas to save them from the tyranny of devilish people. Today I feel the same way, that we are now in the grip of a funny situation, that there are people who are themselves devils, I think, and also mesmerized by them, who are trying to do something which they should never have done. But they don't know that there is a climax of everything. And that point has arrived where all the good people, especially the Sajogis, should put all their mind to the destruction of these horrible personalities like Mahishasura. In those days, it was very simple, because devils came as devils, and you could see them that they are devils, and all their behavior proved that they were devils. Why they did it? Why were they cruel? Because so-called human beings as they are not. They are by nature devilish, and they want to do something by which they can destroy human beings and good human beings. It is evident that the time has come for them to be destroyed. In no way I could be against Islam and ever to criticize Muhammad. He was divine, no doubt, and tried to do divine work. But out of that divine work, these stupid people have come up who accept those devilish people. You'll be amazed to know that in Islam there are 74 groups. They say we follow one religion, but they do not. Out of these, some of them are really evil people. And they call themselves by the name as Devbandi, because this is a place in India. And also they are called as Wahhabis. I have been knowing them since long, because in our household, in my father's household, we had lots of Muslim people working as cooks,
as drivers, as other servants. These Wahhabis are very interesting people because they don't believe even in Muhammad Sahib. So if you tell them that Muhammad Sahib has said such and such thing, they say, no, we don't believe in Muhammad Sahib. So, whom do you believe? We believe in Allah. Have you met Allah? Have you seen Him? That you are believing them? But in their whole behavior, it was cruelty which was innately built. Very cruel. And whenever my father saw that, he asked them to get out. Because always had a sinister practices by which they used to treat others. I never knew that it will come up to that stage. And they were from Afghanistan. Can you imagine? Mostly. Of course, they tortured other Afghanis also. And wherever they went, they had a speciality that they could be very cruel. Not all Afghanis, no, not at all. But some of them. And they came to India from Afghanistan, and we have different types of Afghanis. Some were very loving, kind, helpful, very nice people. And some of them were very cruel. First we didn't understand what is this. But because my father was a scholar of Islam, he told us these are not Islamic. They call themselves Wahhabis, and they are not Islamic. I can see that today so clearly. Not that in other religions or other groups there are not bad people. But these Wahhabis were secretly working out different groups. There are not many. And that's what my father had told me, that one day they will become very explosive. And they might try to completely ruin the world. First I couldn't understand, because after all they looked like human beings only. He told me, they are absolutely camouflaged. And once they start their cruelty, you will not know what to do. We had one invader in our country called as Muhammad Shah Abdali. He was a very, very cruel man, very cruel. And he used to even kill the Muslims, because his concept was that you should not worship Muhammad Sahib. Because Muhammad Sahib said that I am not divine. I also used to say the same, to save from the stupid people. For years I used to say I am not divine. But when they felt my vibrations and all that, they believed. But those who believed in Muhammad Sahib were never understood by these people. Very, very cruel, and because they don't even believe in Muhammad Sahib. You cannot argue with them on any point. You cannot argue with them what is written in the Quran,
because you don't believe in Quran, you don't believe in Muhammad Sahib, you believe in Allah. God knows from where do they have connections. But gradually it was surprising that they could mesmerize, as we have horrible gurus who come as gurus and they mesmerize. You have seen them, people being mesmerized. So many are being exposed and so many are going to be exposed. But mostly they were people who were interested in money, in getting lots of money somehow is in the name of religion. But that time, people didn't see their cruel methods and their cruelties. This cruelty started growing. And you know, we have been to Nizamuddin's Aulia. In that place only, I discovered there's a madrasa. Madrasa means a school. And in that school, they used to admit small children. And it was so well planned that God alone know. I mean, I can't say that there were 120 madrasas only in Delhi. Now nobody knew what they are teaching there, what they are mesmerizing, how they are doing this. It so happened once I went to this place, Nizamuddin. And there I found people singing songs and all that. And I found in them real feeling for love. They felt my love very much, all of them. They started coming to Sahaja. But I didn't know there was a madrasa in that place. But I asked them, why is it here the vibrations? Nizamuddin was an awliya. And how is it the place doesn't have good vibration? In between I used to get very bad vibrations. So they told me, Mother, there is a madrasa. Now look at the evil, how it works. Normally, evil used to work like this, that it would go and form some groups, some wars, and kill people. There were few people, but they had cruelty as their religion. Whichever way they lived, they must be cruel. In those madrasas only, they had people who used to tell them how to be cruel, how to hate. So, education in hatred started. And that education of hatred was very well woven through these madrasas all over the world. Now, as you know, Pakistan and India were always fighting. But this time, Pakistanis realized that if we fight with India in that way, we'll be called as terrorists. So they said no, we'll have no terrorism in our country. But they are the ones, stupidly, this new fellow had sent about 65 scholars, ambassadors,
to Afghanistan to study in those madrasas how to become cruel. Can you imagine? To teach hatred. Of course, there are many Muslims who are not. But if you do not respect Muhammad Sahib and you are supposed to be Muslim, what will come out of you? So all these wrong ideas grew up, and Islam got divided into many groups. It's all right, but to have this kind of a group which is against all humanity was the most dangerous plan. I don't know how many Muslims also knew about it. They spread this madrasa thing all over the world, and people coming out of that institution became very, very cruel people. First cruelty was to the women. Women were treated with such contempt, and absolute no respect of any kind was given to them. This itself shows that there was no one to control them. It's not written in Quran. It's not described by Muhammad Sahib. He says, God is merciful. He is peace-giving. Whatever he did was absolutely divine, no doubt. But some of these people, the way they took to satanic forces, people started misunderstanding Islam. Islam means to surrender. Those who are surrendered are you people. Surrendered means those who have given up all their lust, greed, and all these enemies, and are above normal people. Another thing was very interesting to note that Muhammad Sahib had said that at the time of resurrection, your hands would speak. That he clearly said. Naturally, because it was written in a language which was all poetic, people can want to, if they want to, they can twist it. But Muhammad Sahib never would have said. It's very, very shocking that in these modern times, that people have taken to such crooked ideas. But for that, the reason is that people also develop resistance for them. Jews, they developed a resistance for them.
This hatred is responsible. And this hatred between both the sides, I would say now, these are two different. It's very evident. Now, in Sahaja, we believe in complete, innocent, simple existence together. And that people believe that there is definitely different groups of people. Now, what is our duty? What are we supposed to do? First of all, we have to introspect. Supposing you are a Hindu, born, you should sit down and find out if you hate anybody because he's a Muslim. You can't hate. Because somebody is a Muslim, you can't hate. Because you are a Muslim, because you are surrendered. So how can you hate anyone? If you are surrendered to the divine. And how can you then be against the divine? So these misleading thoughts and ideas should be given up. Supposing you are a Hindu, so you have no business to hate anyone. That is for definite. Now the word Hindu also comes from the river Sindhu, because Alexander couldn't say Sindhu, so he said Hindu. And on that point, many people have built this horrible hatred. In India. But cruelty was not their theme. That was the saving point. That they didn't want to torture people. So this aptitude to torture or to hate people is coming from other sources. And the source is, as you can see clearly, that they openly hate. To hate is a very bad quality. One of the most dangerous things is to hate. And so you all must know. All right. Now we are having a to me, it is very painful to think that
we human beings, we hate others. When you know that love is such a overwhelming, beautiful feeling. But why then you take to hatred? Because people have impressed you. They have told you lies. That's why you hate. What an achievement. First to be a human being and then to be a person full of hatred. Now what will be the next, I don't know. It was all right in those days for goddess to kill. Goddess used to kill all such people. It's a very sad feeling that God has created human beings. From amoeba to this stage. And how can we hate someone? And this is what has happened. Now, of course, Sahaja is different. That Sahajis know how to enjoy the love. They like it. They enjoy it. You can see that. And if somehow you people could manage to remove this hatred, somehow, with your own willpower, denying and defying all that is being told to human beings, I am sure it's a very difficult world where those people who came on this earth went through all kinds of education, wanted to improve the conditions, the relationships, friendships, have fallen into the depth of hatred. My heart just weeps. At what time I have come on this earth, where I have to see human beings hating each other. They talk of love and hate. It's a very serious thing. That you who are the children, they'll end up like this. I mean, I have experiences, if I tell you, you'll be shocked. How people have fallen down to the depth of evil nature.
కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. మనము 2 చేతులు జోడించి తల్లికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాము. అమ్మ పరమ పూజ శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మా ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానాన్ని నిర్విచార స్థితి, నిరానంద స్థితి కలగజేసినందుకు, మీ యొక్క దివ్యమైన అమృతవాణిని ప్రసాదించినందుకు శత సహస్ర కోటి ధన్యవాదములు తల్లి. ఈ ధ్యానమునకు సహకరించిన దేవీ దేవతలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదం. అమ్మ, ఈ ధ్యానములో మా ద్వారా తెలిసి తెలియక తప్పులు జరిగించవు, దయచేసి క్షమించండి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మన సామూహికత తరపునంతా కూడా తల్లి పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుందాము.
అమ్మ, ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అశాంతి, ఉద్రిక్తలు, యుద్ధ వాతావరణం తొలగించి దయతో శాంతిని నెలకొల్పండి తల్లి. తల్లి యొక్క శ్రీచరణాలకు విశ్వంలో శాంతిని నెలకొల్పమని చెప్పేసి మనం అందరము కూడా శ్రీచరణాలకు సమర్పించుకుందాం. మనం అందరము కూడా కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతంతో ఈ ధ్యాన స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. తిరిగి సాయంకాలం సామూహిక ధ్యానంలో కలుసుకుందాం. అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు. జై శ్రీ మాతా. Mm-hmm.